Taarifa Kuu, halisi na sahihi. Naam, azizi mtazamaji, natumai usalama salmini popote ulipo. Karibu kwenye taarifa kuu za Lookuptv, ikiwa ni adhuhuri njema ya tarehe 7 mwezi wa Agosti mwaka 2023. Ni mengi tu ambayo tumekuandalia kwa ajili yako mtazamaji kwa njia ya kina na ya utendeti, lakini mwanzo hebu tupate baadhi ya yaliyomo. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Baadhi ya taarifa kuu. Wakazi wa vijiji vya wadi ya Leshaupondo, kaunti ya Nyandarua, waishi kwa hofu kufuatia kuongezeka kwa visa vya utovu wa usalama. Kaunti ya Machakos yawekeza mafunzo ya matibabu ya dharura kwa wafanyakazi ili kushughulikia matukio ya dharura. Na viongozi wa azimio la umoja eneo la magharibi watoa wito kwa Rais William RUTO kuondoa wandani wake kwenye msimamo mikali ambao wamekuwa wakizuia mazungumzo baina ya mirengo hiyo miwili. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi. Na mtazamaji, hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumekuandalia. Nitakuwa msomaji wako Ruga Ival. Hujambo na karibu. Wakazi wa vijiji vya wadi ya Leshaupondo, kaunti ya Nyandarua, wanaishi kwa hofu kufuatia kuongezeka kwa visa vya utovu wa usalama. Wakazi hao wanadai kuwa visa vya ujambazi na wizi vimeongezeka katika vijiji vya Ngaindethia, Kendege, Mahianyu na Gachi. Aidha, wameongeza kuwa washukiwa wanaohusishwa na visa hivyo huachiliwa huru hata baada ya kukamatwa, wakiwalaumu polisi kwa kutotilia maanani kilio chao. Kuna wizi wa mifugo, ng'ombe, mbuzi, kuku, viazi na kadhalika. Mambo mingi juu, hata mambo ya nini. Kuna vitu kutoka kwa manyumba, ma TV, whatever. So tunaomba security watuangalie hiyo nini mambo kwa sababu ya wizi. Tukapitia hii njia kufika kwetu, tukaona shimo kwetu nyumbani. Kuona shimo, nikaambia ndugu yangu, hakukuwa na mtu, wote tulikuwa huku shauri. Nikaambia ndugu yangu, hebu angalia, hatukuacha shimo pale. Sasa hao wesi waliingilia nyumba, wakaingia nyumba, wakabeba TV, decoder na hii kagasi ya meko. Kitu ningetaka kusema ni watu wadumize security na waashe kwenda kuiba pesa za kuiba kuku, buzi, viazi, na wengine wanaruka mpaka kwa mashamba ya watu kuiba. Ningeomba sana wananchi, sio lazima askari wao hapo ili ati udumishe nidhamu ama nini, lakini haya mambo tutaangalia na tunakaa chini na security personnel tuone venye tutaimarisha security hapa Ndaragwa. Na kwingineko mtazamaji, kaunti ya Machakos imewekeza mafunzo ya matibabu ya dharura kwa wafanyakazi wake ili kushughulikia matukio ya dharura yanapotokea. Wafanyakazi hao kutoka idara mbalimbali walifaidika na mafunzo hayo ya wiki moja ambayo aliwapa ujuzi wa kukabiliana na matukio ya dharura. Zaidi ya wafanyakazi 30 waliopata vyeti kutokana na mafunzo hayo wataweza kushughulikia dharura za wanaohusika na ajali, hususan ajali zinazotokea katika barabara kuu ya Machakos kuelekea Mombasa. Ask him, what could be happening? How are the people's condition? What is the chief complaint? From there, after you have... From Monday this week up to date Friday, we have been trained about a emergency medical dispatcher course, which has turned to be a very important course in knowing how to handle emergency cases and how to handling mass casualty incidents. And this course, I believe, will be of a great help to residents of Machakos County and abroad in dealing with the emergency cases, especially now that we are along the northern corridor, the Mombasa Road. We have so much road accidents. This course has empowered us on how to deal with those cases and how to communicate from dispatch house to the people at the ground. I want to express my heartfelt gratitude to
those who have made this course a success, especially our able partner, Maltese International and the Machakos County Government, for giving us this opportunity and for training us and empowering us, capacity building us to see us that we provide effective and efficient service different to the mwananchi. The purpose of this training, by and large, was to secure even further our people and property in case of emergencies, which will arise even though we may not like it. It is our duty to prepare our personnel so that whenever such emergencies do arise, then we are prepared, we are equipped in terms of skills to respond to such emergencies. Wanachama wa Jubilee kaunti ya Embu wanaunga mkono kundi linaloongozwa na Sabina Chege wamemtaka Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kupokeza uongozi wa chama hicho kwa wanachama wake wapya. Wakiongozwa na diwani wa zamani wa Kirimari Collins Nyaga, wametangaza kuunga mkono mrengo unaoongozwa na mbunge wa Yala Kanini Kega na Sabina Chege, wakidai kwa mrengo unaoongozwa na aliyekuwa mbunge wa Ndaragwa Jeremiah Kioni hauna mamlaka ya kufanikisha shughuli zozote za chama hicho cha Jubilee. Mimi ningetaka kuambia rais ambaye alikuwa mstaafu Uhuru Kenyatta, mimi nataka kuongelea mambo ya chama hii ya Jubilee ambayo haieleweki bado. Unaitaka wewe, tuambie unataka hii chama usimame nayo tena urais ama unataka namna gani? Mimi ningetaka kuambia rais mstaafu Uhuru Kenyatta, hii chama ya Jubilee ilikupatia presidency mara 2 na ukaturudisha tena kwa kura kwa sababu koti ilikataa. Kwa hivyo tulikupatia kura mara 3. Ningetaka kuambia kwa roho safi, kuna yule rais ambaye amechaguliwa ambaye alikuwa ni deputy wako, leo yeye sio deputy, leo ni rais wa Kenya. Mimi ningekuomba kwa heshima ustaafu kwa heshima, ili uweze pia kurespectiwa na wale ambao wanatuangalia kama viongozi. Ni mbaya sana ukiwa rais ambaye amestaafu kusemekana ati wewe unapatiana pesa ya kwenda maandamano. Hiyo haitufurahishi. Sisi hapa Mlima tulikuwa tunakuheshimu sana. Wengi walikufa sababu yako wakikutafutia kura. Wengi walitumia hata pesa kwenda kukutafutia kura. Ile pesa yao hata ya kazi yao ili upate kura na uweze kuwa kiongozi wa Kenya. Hii tukienda kuangalia kama Jubilee ambayo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amekuwa president for 10 years, saa hii kuna wale viongozi wanaitwa wanapatiwa pesa waende wakafanya maandamano kwa street, na kuna wale viongozi ambao wamejitenga kama akina Sabina Chege ambao wamesema wao wako tayari kuunga serikali ya William Samoei Ruto mkono. So sisi tunasema leo hii sisi kama vijana hapa Embu County tunaenda na serikali ya William Samoei Ruto, na tutaweza kusupport wale watu wenye walikuwa Jubilee wakaingia pande ya William Ruto ambao ni akina Sabina Chege. Tunataka kuambia wafanyabiashara wenye wako Embu County, mujifiri mko safe. Sisi kama vijana tuko hapa kulinda mali yenu, na mimi nitaambia William Samoei Ruto pamoja na deputy wake Rigiji washikilia hapa Kenya. Hatutaki nusu mkate. Tunajua nusu mkate serikali ya miaka 10 mali ilitufikisha. Saa hii serikali yenye tuko nayo hapa ya Mheshimiwa Cecily Mbalile, ile kazi amefanya for less than a year, hiyo kazi hata ukiekanisha kwa pamoja yenye gavana mwenye amekuwa amefanya miaka 10 hata iwezi kafika hata kuota yenye gavana mwenye alikuwa hiyo miaka 10 amefanya. Ile serikali iliyopita imekuwa ikisumbua watu, lakini sisi tukasema tutashirikiana pamoja, tutasupport the government of the day ya William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Arafu mheshimiwa akatuambia tuingie kwa chama ya Jubilee yenye imeshikiliwa na Sabina Chege na Kanini Kega. So siku ya leo tuko hapa na tunataka kila Namna tukisonga mbele, mtazamaji, kampuni ya uzalishaji wa kawi ya mvuke wa ardhini GDC imegundua kisima cha uzalishaji kawi ya mvuke katika milima ya Paka, kaunti ya Baringo, itakayowezesha nchi kuzalisha kawi ya bei nafuu, madhubuti na nishati ya kijani. Visima hivyo 13 eneo hilo la Paka vitawezesha uzalishaji mkubwa wa kawi na badala yake kuleta matarajio ya umeme wa bei nafuu kwa wakazi wa eneo hilo. Akiongoza kuzinduliwa kwa visima hivyo, waziri wa kawi Davis Chirchir amesema kuwa hatua hiyo itapunguza gharama ya umeme nchini Kenya. We have so far drilled about 14 wells, and today we are at about 70 megawatts. We've just witnessed the opening of well number 8, or where we've just come from,
And that well is discharging at an average of what would otherwise be 22 megawatts. You're talking about $5 million per well. So when you drill one and you get that capacity of 22 megawatts, that is a big saving in terms of the accounting and cost recovery. The capital expenditure that goes into that well for recovery purposes is not going to be significant, and therefore it will continue to bring down the cost of energy. Silali is a very productive site. By what we've seen so far, at 70 megawatts, you'll appreciate that is quite significant. A well like that took about 80 days to drill. So if we continue at the same pace, the same success, we should be at 100 plus megawatts before the end of this year. You do appreciate that predominantly Kenya baseload is geothermal and hydro. But because of climate change issues, we're now relying on geothermal, which dispatches at a levelized availability of 95%. And then so for us as a country, with the climate change issue, we've come out of a very difficult drought condition in the last 4 years. And our hydrology, which normally discharges at about 30% of our energy mix, went down from 30% to 10%. When we have this kind of capacity in geothermal and the kind of capacity in our people, the commitment in government to continue investing in geothermal, we can see Kenya being energy secure. We can see the cost of energy in Kenya coming down significantly. We can see Kenya being a very attractive destination for global firms who want greening of their products, which will be hitting the market with a premium, because this climate change issue is a big challenge. And so as we continue investing and getting this kind of hits, 20 megawatts per well, it really profiles Kenya in the right position as an investment destination. I think we spend here about $26 million to develop the infrastructure alone and the water. And of course support the community where we work from, provide water. We have provided how many water points here? 20 water points along the pipeline as we supply the water to basically for injection and for drilling, for cooling. So the development of fields is risk capital. You can invest in infrastructure, water, and all that goes in, and you drill and it is a dry, you don't make any discovery. So we want to commend the government for the commitment it has made in developing geothermal, but more importantly, as we go forward, because we understand our financial position currently, we want to bring more private investors to support GDC. Naye gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Barasa ametoa wito kwa viongozi serikalini na wale wa upinzani kuweka mbele maslahi ya Wakenya wakati wa mazungumzo ya uwiano. Akiwahutubia wakazi eneo la Malava, Barasa amesisitiza kuwepo kwa mazungumzo yenye uwazi, akiwasihi viongozi wa pande zote mbili kuweka kando tofauti zao za kisiasa. Tunataka amani kwa nchi yetu ili tufanikishe maendeleo. Na tunashukuru sana msimamo ambao Baba Raila Amolo Odinga amechukua na rais wetu William Samuel RUTO. Lakini jambo ambalo tunawasihi viongozi wote ambao wako ile committee ya kuongea, please agree on the agenda of the discussion. Let us stop being headliners. Mazungumzo yakiwa ya kufanisha mambo ya amani, that is the only way we are going to have proper development bila upinzani wowote. Na hiyo ndio mambo ambayo sisi kama viongozi we want to ask our leaders, please sit on the table. Wacha kuwa na zile cards umeweka chini. Put everything on the table ili mkuwe na kuongea ya kuleta amani nchini Kenya, and that is how we are going to achieve ile mambo ambayo mnaita bottom up economic transformation agenda. That is our plea kama viongozi, ili tupate suluhu ya kudumu kwa mambo ya gharama ya maisha ambayo iko juu. Na mimi najua viongozi wakiongea, we are going to have a sustainable way forward.
Na kufikia hapo mtazamaji, tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini usiondoke, maana nitakuwa narejea na mengi baada ya muda usio mrefu. Pia kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @Lookuptv, na pia waweza kutupata mbashara kupitia mtandao wetu wa YouTube na pia ukurasa wetu wa Facebook. Usibanduke. Taarifa kuu, halisi na sahihi. We have a new game here on the Lotto Live. We're giving our winners 1 minute to shop till they drop 100,000 Kenya shillings worth of goods. Cheza Lotto, shinda pesa kwa chua na Lotto. Wakati ni wa mabingwa. Unaweza shinda 1.5. Uko na 100 weka. Unaweza shinda 3 million. Kwa chua mamili na Lotto. Shinda gari na Lotto. Badilisha maisha na Lotto. Yo. Alex, simenikimbisha. Sio sana. 1 minute ndio hiyo imeisha. Sasa Alex, niambie umenunua nini? Nimenunua microwave. Kuna iron box. We have duvet. 1 minute. Are you satisfied? Umenunua vitu zote? Kweli? Lakini ningepewa time, ningebeba karibu kila kitu. Unahisi aje? Furaha sana. Ni mara yangu ya kushinda ya kwanza. Hata sikuwa nikiamini. Ni bahati sana. Lotto ni ukweli, nimekuwa nikicheza na shinda pesa kidogo, lakini hata siamini ni mimi nimeshinda 100,000. Watu wacheze Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka, cheza Lotto. How do women do it? Will the real superheroes please stand up? Welcome to the best show on all things women. You can. Now we have to tell you, on our show, we're not just talk. We're mothers, wives, working women, your hosts, and the list goes on. We also know how to relax and have some fun. It's living the life. Yes, it is. Taarifa kuu, halisi na sahihi. Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kupokea moja kwa moja taarifa kuu za runinga ya Lookup. Tukisonga mbele mtazamaji, mbunge Nabii Nabwera ametoa wito kwa Rais William RUTO kuvunjilia mbali kikundi cha Kenya Kwanza kilichobuniwa kuandaa mazungumzo na kundi la Azimio la Umoja kwa minajili ya kuleta uwiano, akisema kuwa hana imani na wanachama wa Kenya Kwanza. Akizungumza katika uzinduzi wa ujenzi wa shule ya msingi ya Tekoa katika eneo bunge lake, Nabwera ameonyesha wasiwasi wake, akisema kundi la Kenya Kwanza limekosa maadili na huenda mazungumzo yao yakakosa makubaliano yafaayo. Kenya. Na niliona vile mlifurahi mkisikia baba anaenda kuongea na Raila. Sina ukweli na RUTO, sina ukweli. Lakini nataka kusema hivi. Uzuni wangu Nabii mbunge wa Lugari ni hii. Kwamba wewe unasema unataka tuzungumze na huku unatutumia watu wenye wataki kuzungumza. Hiyo mazungumzo itafanyika? I appeal to the President of the Republic of Kenya. I appeal with all humility as a first, a peace-loving citizen of this country.
And second, as a parent who has children. And thirdly, as a leader who has lost a member of my community, one youth naenda kuzika leo, aliwawa kwa maandamano. Kwamba Mr. President, kindly, if you mean well for Kenya, withdraw all your hardliners on the committee, just the way we withdrew our hardliners and gave you the most sober to lead the discussion. All of us want a peaceful country. All of us want a developed Kenya. Nao viongozi wa azimio la umoja One Kenya eneo la Magharibi wametoa wito kwa Rais William RUTO kuondoa wandani wake wenye misimamo mikali ambao wamekuwa wakizuia mazungumzo baina ya mirengo hiyo miwili. Akizungumza katika shule ya Monda, wadi ya Kasoko, mbunge wa Bomola Wamboka Wanami amewakashifu viongozi ambao wamekuwa vizingiti katika mazungumzo hata baada ya kinara wa azimio Raila Odinga kukubali mazungumzo. Wewe ukiwa rais kuwa mtu wa kuunganisha watu. Si ndio? Huyu mzee akifinya button unatetemeka paka kwa roho. Si mumeona juzi? Anasema tunataka dialogue. Wakati mzee amekubali dialogue, rais anaanza kupiga kifua kutusi Raila. Mumeona jana akipiga kifua akitusi Raila. Na yeye ndiye amesema nataka dialogue. Raila has nothing to lose. In fact, mahali imefika mimi naambia Raila, kaa ngumu bwana. Hey, wacha mwanaume ndiye akupatie heshima. Kaa ngumu utingize yeye sasa mpaka kwa nafsi. Yeah. Kenya ni kila mtu. Sio ni sawa? Raila kae. Ametingiza yeye siku 3 peke yake mzee. Rais tumbo kwa joto. Nasema tafuta Raila my brother. Raila mkubali na kupitia Paulo Lese kwa passage. Kukubali tuongee, anaanza kupiga kifua. Akiwa huko, hamtanitisha. Hapana, Raila call of dialogue. Wanaume waonane. Yeah. Call of dialogue Raila Odinga. Hao watu wakupatie heshima. Kama Kenya itakuwa hivyo, wacha wanaume wamenyane. Naam, sasa tupate taarifa za spoti. Viongozi mbalimbali wanazidi kushinikiza ushirikiano baina ya shirikisho la kandanda nchini FKF na maeneo bunge. Ushirikiano huo unanuia kukuza vipaji vya soka kutoka nyanjani. Mbunge wa Narok Kaskazini Agnes Pareiyo ndio kiongozi wa hivi karibuni kuomba pawe na ushirikiano huo. Pareiyo alikuwa akizungumza katika uzinduzi wa ushirikiano wa shirikisho la soka FKF na eneo bunge la Narok Kaskazini kupitia mgao wa fedha wa hazina wa NGCDF katika uga wa chuo kikuu cha Masai Mara. Inua vijana na imeweza kuinua maisha ya watu wengi sana. Kwa hivyo zile opportunities ambazo tunapata tuzitumie vizuri ili tuhakishe kwamba tunapata ajira. Na nimewaleta pamoja kwa nia ya kuwasaidia kukuza talenta zenu, kwa sababu kuna wachezaji wengi ambayo wangejisaidia na hiyo talanta, lakini kwa sababu hawana uwezo wanapotelea huko mashinani. Nataka kuwainua nyinyi 28 na kwa jumla tutakuwa na vijana 460 ambayo tutasupport wakutane na waje wacheze pamoja, wawe marafiki na wakutane, wabadilishe maoni hata yao, wawasaidiane na wajuane. Timu ya chess ya KCB imetoa ushindi wa alama 5-0 dhidi ya timu ya chuo kikuu cha JKUAT katika ligi kuu ya chess nchini. Wachezaji wa KCB wakiongozwa na Joseph Metho, Ben Ngoko, Martin Njoroge miongoni mwa wengine walidhibiti timu ya JKUAT katika mchuano huo uliosakatwa katika klabu ya michezo ya KCB eneo la Ruaraka. Aidha, timu hiyo ya KCB inajiandaa kuondoka nchini Kenya kushiriki kwenye mashindano ya dunia kwa vilabu jijini Düsseldorf nchini Ujerumani
zamani kuanzia tarehe 20 hadi 23 mwezi huu. The World Chess Body, which is FIDE, has organized the World Rapid Team Chess Championship, which will be held in Germany, starting I think on 25th of this month for a couple of days. And we are lucky and happy that KCB has sponsored us, the chess team, to go there. Now this event is, it basically takes the best teams in every country, the best club teams in every country. It's very, very, very grueling, like the competition is very high. I think former world chess champion Magnus Carlsen will be having a team there, and as well many of the world's top players will be there. So for us as KCB, being the dominant club in Kenya and I think even the best in East Africa, we are looking forward to go and rub shoulders with these giants of chess basically. Well, I think the mindset is very important. We are going there minus any fear. We are going there to learn a lot and to cause some upsets. Kwingineko mtazamaji, mwanariadha wa zamani Irene Lemika anazidi kujituma kuhamasisha jamii mbalimbali katika bonde la Ufa kupitia mchezo wa mshale. Kaunti za Baringo, Elgeyo Marakwet, West Pokot na Turkana tayari zimekumbatia mchezo huo na wachezaji wenye haiba za kimataifa. Kulingana na Lemika, lengo lake ni kubadilisha mtazamo wa jamii za wafugaji ili kutumia mshale kwa njia inayofaa. Archery sport is a very relevant game. Sport for us because it is going to assist to curb vices that are there, issues to do with cattle rustling, issues to do it's going to curb on issues on insecurity among the youth. So it's not only about throwing arrows and winning medals, but it's about community transformation, and community transformation starts with inner peace. So we are here to bring also to challenge the community and be able to take them through healing. This is going to be a milestone because the people of Baringo County, especially those coming from the banditry zones, will get to know that they can actually use the arrows through practicing archery. Archery sport is new in Kenya and it's not yet in the grassroots. So I'm here today at the grassroots to grow the sport and to use the sport to end cat rustling in Kenya, because our warriors, the warriors are using it, bows and arrows, in the issue of cat rustling. So they are using bows and arrows. One, I want to promote culture in a positive way through the sport, archery. Two, I want to use the sport, or we want to use the sport to end cat rustling in Kenya, of which it is possible. If possible, next year, the team from the warring community can be taken to Olympics to showcase their talents of shooting and aiming at the target now, not on a human target, because we shoot to win, not to kill. Na mtazamaji, na zikiwa zimekatika dakika 28 baada ya saa 7 za jioni za adhuhuri kunradhi kutimia, huo ndio utakuwa mwisho wa taarifa zetu hadi timiapo saa 1 za jioni. Jina langu ni Ruga Ival, kwa heri ya kuonana. Hii ni Taarifa Kuu, halisi na sahihi.